welcome our dignitaries with a huge round of applause and a standing ovation. The dignitaries are being led by the college band, followed by the college cabinet. Let's cheer them with a huge round of applause.
be seated. We now have our Ignition girls and boys dancing to the beats of Chende music. They are being trained by the Sri Devi Chende group. Give a huge round of applause for our Chende group. Let's give it up for our Chende group.
Huge round of applause for Sridevi Chande Group and our College Chande Group. You must be wondering
What did the splash of colorful moments signify? They have portrayed the varied hues of the vibrant Chaduranga flower. You must have seen it, but never truly recognized it. The uniqueness of this flower lies in its capacity to grow independently. And this year, we take inspiration from Chaduranga, a garden verbena that comes in so many beautiful and different colors. I, Varsha Shetty, from second year MSc Clinical Psychology, And I, Shalini from 2nd BCom CMA, welcome you all to the annual Inter-Collegiate Fest Chaduranga 2023! ಒಂದೇ ಹೂವು ಬಣ್ಣಗಳು ಹಲವು, ಅಂತೆಯೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಅನೇಕ. ಹೇಗೆ ಹಳದಿ, ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಈ 4 ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚದುರಂಗ ಪುಷ್ಪ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತೆಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ಚದುರಂಗ 2023ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬಹುಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. Agrofest is once again back with all of its glory. This year's Vibrant Fest invites all of the talent houses from all over the country to bring out their best selves. The world might determine your proficiency only when you're competing with each other. But here at Agnofest, we believe in celebrating the uniqueness of everyone who chooses to be a part of it. Absolutely. This year, we have 10 enthralling events in store for you. ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ, the dance battle. Khadya, cooking without fire. ಸ್ವರೂಪ, the dance drama. Kriti, working model. ಅನಕು ಮಾಧ್ಯಮ, mock press. Vagasamra, debate. ರಚನಾ, reel making. Avinya, product launch. ಸಂಶೋಧನೆ, research poster. And Shirshike, the Chaduranga champion. Saint Agnes extends you a colorful welcome to Chaduranga 2023.
They have certainly set a divine aura. That was a college choir who set a really nice tone for our today's event. When the dance is right, the movement has a common logic for us, making it a classic art. With joy in their hearts, here comes a college dance troupe to welcome us all through a graceful performance. Colors. Colors range from bright to dull, from warm to cool, and from relaxing to exciting. Every color not just affects our thinking, but also our mood, our actions, reactions, and expressions vibrantly. Pink. Pink is a color of compassion and calmness with love and optimism. It's the hue which tickles our playful youth as well. aims at exhibiting the various rasas of aesthetic experience through dance drama. This event brings together the two forms of dance and drama to create a rich visual of life on stage. In today's techno era, Rachana is more than the construction, arrangement and creation suggested by the Kannada word. It is also about digital craftsmanship and content creation. Reel making is a new way for users to produce short entertaining videos on the social media platform and thus to encapsulate memories. Shirshike is an individual event that racks your brain cells, stretches your muscles, tests your composure, kindles your fashion sense, generally pushes you to the limits, and then decides who the all-round champion is. The winner of this event is crowned with the title CHADURANGA champion. White. White symbolizes the purity and innocence within us. Serenity and simplicity too is rendered by the color white. Avinia, also known as innovation, is a team event that involves commercialization of an innovative product. As businesses revolve around consumers and competition, here is an incredible opportunity to showcase marketing strategies and to harness interpersonal skills. Kriti.
Kriti means creation, and the contest brings out the innovative talents of young minds in the world of science. Kriti is the creation, invention, and development of a modern product that can be used for and by the society. Sanshodhane. Sanshodhane is a Kannada term for research. This contest expects the individual researcher to use digital technology to illustrate their research and present it in the form of a poster. The poster is usually a mixture of a brief text mixed with tables, graphs, pictures, and other presentation formats. Orange. Orange elicits the blazing passion within us. It depicts our dauntless self with a feeling of excitement to move forward. Is a cook without fire contest where you go back in time and recreate delicacies that are traditional and nutritious and with intent to inspire all to eat healthy. Anakumatyama is a contest where participants will assume the role of a known personality and tackle questions about that personality's professional and personal life. Vaksamara is a debate contest to test the ability of participants to research and articulate their ideas in a logical and persuasive manner. The bigger goal here is to arrive at a greater understanding of the topic on hand. These radiant colors makes up the flamboyant Chaduranga flower. Each one is the epitome of varied hues. Every color is significant, and the medley of all these colors makes our life meaningful and profound. Each one is a Chaduranga. We have a special event called HKHJ, which offers a platform for renowned dance troupes of Mangaluru to showcase their talent in Nritya Kadana.
we have a huge round of applause for our college group. The performance was choreographed by Mr. Pramod Alva. Now I request Ms. Ravina, the Assistant Coordinator of AgnoFest 2023, to please escort our dignitaries onto the dais. I request Mr. Swaraj Shetty, Mr. Vilas Nayak, Sister Dr. Lydia, the Superior and Joint Secretary of St. Agnes Institution, Sister Dr. Vanessa AC, the Principal, and our student PG Cabinet, Ms. Mahima Varghese, and Ms. Adeline, Student President of UG, to please come onto the dais and take their seats of honor. Many months of planning and efforts has gone into organizing this awaited event. Dr. Zubeda has always been patient and prominent with her support to make this day happen. May I now request Dr. Zubeda, the staff coordinator of AgnoFest 2023, to introduce our chief guest and welcome the gathering. Good morning. I tremble at the realization that this moment is finally here. But any quiver that I might experience is instantly steadied by the warm embrace of the presence of each one of you here today. You have taken time to attend the inaugural of CHADURANGA 2023, and therefore you become a part of that access from where this CHADURANGA will ascend. Hence, when I welcome you, I do so with a sense of indebtedness. At the outset, I bid a heartfelt welcome to Sister Dr. Lydia, the Joint Secretary and the Superior of St. Agnes Institutions. Our principal, Sister Dr. Vanessa AC, has been the force that has kept us moving forward as she ensured that this Chaduranga will see the light of day. A warm welcome to you, Sister. Sister Clara, our Vice Principal, is accorded a warm welcome by all of us at Team Chaduranga. When we conceptualized the name and theme for this year's AgnoFest, we dreamt that we would bring on stage for the inaugural a local person whose amazing potential has had recent recognition and admiration and adulation. So we are indeed thrilled that today we have not one, but two such precious individuals who have bloomed in our own backyard, but who have grown taller and have been seen and applauded by the world. Our chief guests, Mr. Swaraj Shetty and Mr. Vilas Nayak. A warm welcome to both of you. Let me introduce them to you. Mr. Swaraj Shetty is of course best known today for his on-screen character from the blockbuster movie Kantara, which I don't think there's an individual here who has not watched the movie. His character performs the Bhuta Kola in the movie, and his histrionics in the film ensured that there was no one who did not shed a tear when his character becomes a victim of zamindari machinations. He, however, has also been part of Kannada television with leading roles in daily soaps like Krishna Tulsi and Radha Kalyana.
His contribution to the theatre too is immense, and he has essayed roles in more than 400 plays in his acting career. He debuted in films with a very popular film, Ondu Motteya Kate. He's acted in Hucha too, and also directed the screenplay of the popular film Tu and Me. Mr. Swaraj Shetty was born in Mangalore and graduated from the Adiyaman College of Engineering in Tamil Nadu. I welcome you to St. Agnes College, sir. And I request Sister Dr. Lydia A.C. to do the honors of offering a flower pot as a welcoming gesture. Thank you. Mr. Vilas Naik, our chief guest, is Asia's leading speed painter who paints a 4 by 5 feet canvas in less than 3 minutes. Mr. Vilas Naik has showcased his skill in more than 36 countries and also at the United Nations General Assembly in 2018, Asia's Got Talent on AXN, in front of celebrities like the Dalai Lama, the Brazilian footballer Pele, Formula One champion Lewis Hamilton, and a host of Indian stars and politicians. Mr. Vilas Naik has moved from the small town of Ujre to some of the biggest stages in the world. I would also like to share with you 2 interesting snippets that I gathered. One, that one of his live art paintings was sold in an auction for, believe it or not, rupees 21 lakhs. He tells me that he remembers having come here before on another Agno Fest as a student, as a participant from SGM College, Ujre. So what a wonderful opportunity this has been for us as we will witness his live art on this stage today. I request our principal, Sister Dr. Vanessa, to welcome Mr. Vilas Naik with a flower pot, as we always do, in St. Agnes College. Thank you. The amazing quality of our 2 chief guests of today is that they have worked hard, incredibly hard, to achieve the success that they taste today. And we will be able to hear the success stories firsthand in a short while. Now, I accord a warm welcome to all our guests, our well-wishers, the heads of the campus institutions, and all the sisters of the convent. I also welcome the sponsors of this event who have been a great source of support to us. A big hearty welcome to the participants of various colleges. I hope and wish that in this fiesta of colors, your individual hue shines through. I gratefully acknowledge the presence of the press, Daijiworld that is providing live coverage for this event, and all the media personnel. A heartfelt welcome to St. Agnes College to all of you. The PTA members are an integral part of the St. Agnes family, and your presence here is truly very encouraging for us. I welcome you to CHADURANGA 2023. To all my fellow faculty members, working together for this event has shown to me your amazing efficiency. Many bright flowers bloom in the staff rooms of St. Agnes College.
A warm welcome to all the non-teaching staff whose presence here is a precious asset to all of us. All the students of St. Agnes College are integral to the success of this Agnofest, and I convey my heartfelt welcome to each one of you. The CHADURANGA team has dreamt and toiled and dreamt to make this Agnofest happen. A setback or two hasn't dampened their enthusiasm, but increased it multifold. We will ensure every Agnesian and every participant that CHADURANGA, the Agnofest of 2023, will be a very enjoyable and learning experience. And finally, a note on our tagline, one species, many hues, which is an appeal to the many diverse groups of the human race to live in peaceful coexistence, just like the CHADURANGA flower does in nature. Thank you and welcome. Thank you, ma'am, for the genial welcome. Every successful event must commence with an effective beginning. So now, let's witness the splendor of our inaugural ceremony. ಚದುರಂಗದ ಚಾಲನೆಗೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ. ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮರಿತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದುಂಡು ಅರಿತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಬುದು ಕರಾವಳಿಗರ ಜೀವನ ಧೋರಣೆ. ಇದು ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ನೆಲಮೂಲ ಜೀವಕಲೆಯಾದ ಬೇಸಾಯದ ಅವಿನಾಭಾವತೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹರಿಕಾರರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾವು ಭತ್ತ ಅಳತೆಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮಾನ. ಇಂತಹ 4 ಪಾವು ಸೇರಿ 1 ಸೇರು, 14 ಸೇರು 1 ಕಳಸೆ. ಈ ಕಳಸೆ ಬರಿಯ ಮಾಪಕ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಸರ್ಗ ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪುಷ್ಕಲ ಮುಖವಾಣಿ, ಸಂಪದತನದ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಯ ಮುಕ್ಕೋಲಿಗೆಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಹಿಂಗಾರ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆನ್ನಿಬುಳೆಸಲೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಮಾಪಕವಾದ ಭತ್ತ ತುಂಬಿದ ಕಳಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಫಲಭರಿತ ಕೊಂಬಿನ ಕುಸುಮವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಚದುರಂಗದ ಚತುರರಂಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಅರಳಿ ಶೋಭಿಸುವ 1000 ಫಲಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕೊಂಬಿನ ಹಾಳೆಯೊಂದೇ ಆವರಣ ಕವಾಟ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನೇಕ ಚದುರಂಗದ ವರ್ಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಗಮಿಸಿ ಸಡಗರಿಸಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಂಗು ತುಂಬಲಿ. ಈ ಕೀರ್ತಿ 4 ದೆಸೆಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿ ಹರಡಲಿ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿ. Va porlu I Tulunadada Mannu. Today, we are extremely overjoyed to have with us Mr. Swaraj Shetty. He's a fine and passionate artist who has won hearts not only in India but all over the world. May I request Mr. Swaraj Shetty, our chief guest for today's function, to share his thoughts with us. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಸತ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಚ್ಚಳಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರ 2 ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಶೋ ಇತ್ತು. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟಕ. 2 ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು.
ಆ ಚೆಂಡೆಯ ನಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಜೋಶೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೋಶಿಂದ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲೇ. ಆಗ್ನೋಫೆಸ್ಟ್ ಈ ಚದುರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 3 ಸರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಚದುರಂಗ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಂಟೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಹೇಳ್ದಿರೋ ಪಾಠ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ. ನಮಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾಠದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪಾಠನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವನದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಟಿ ವಿ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಗಾಗೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ನಾರಾಯಣಗುರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದರು, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಬೇಕು ನೀನು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ರೊಬ್ಬ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಗಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಅವತ್ತಿಂದ ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳು, ಇದರ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಲವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ದೈವ ಕಟ್ಟುವವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ದೈವ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ, ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನನಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಗುಳಿಗ ದೈವ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ದೈವ. ಆ ದೈವದ ಕೋಲವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಬರವಾಗಿ ಕುಣಿತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅನ್ನುವ ನಾಟಕ ನಿನ್ನೆಗೆ 441 ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 500ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಾಂತಾರ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯೋರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತುಳಿಯೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಏನೂ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿಮಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನಿಂದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನಿಂದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸು,
ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೇ ಮಾತು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರಿ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಿ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗುರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇರೋವಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಸಾಕು ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ದಾರಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಜ್ಜ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸತ್ರು ನೀವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for inspiring us with your words of experience. ನರಮಾನ್ಯ ಬದುಕು ರಂಗ ರಂಗದ ಕದಿಕೆ, ಆ ಸಾರ ಬಗೆತ ರಂಗಲೆಗ್ ಐಸಿರ ಜಿಂಜಾರ ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ಈ ಯೋಡದ ಚದುರಂಗ. ನಿಕ್ಲೆನು ಲೈದ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಚಾತುರ್ಪುಲೆಗ್ ಗುರ್ತ ಆಯ್ನ ಚದುರಂಗ ಪುರ್ಪದ ಪುದರುಪುನ ಈ ಲೇಸದ ಇನಾಮು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿ ಇತ್ತೆ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು. ಅವೇಗ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಬಿನೇರ್ ಮಿದ್ದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ದಯದೀದು ಈ ಇನಾಮ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Wow, that was a great reveal of our trophy. Now I request our dignitaries to please take their seats among the audience.
I'll be there to interact with all of you and create a couple of very special speed painting performance for all of you as well. So do not miss this. I look forward to see you all on the 3rd of April. My name is Vilas. I'm from India. I'm going to create a painting in less than 2.5 minutes of time. Completely transfixed. I mean, you know, what talent. Really? Wonderful. Quite a miracle. That is real talent. This is something which is amazing. This wonderful young talent. Give it up for Vilas Nayak. Today, we are profoundly delighted to have with us Mr. Vilas Nayak. With every brush stroke, he creates magic and has made our country extremely proud with his amazing art. The time has now arrived for us to get engrossed into his magical art. Wonderful. Quite a miracle. That is real talent. This is something which is amazing. This wonderful young talent. Give it up for Vilas Nayak.
First of all, my heartfelt thank you to all the volunteers who are making this event possible, you know. So all the students, volunteers here, thank you so much. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲ? ತುಳುಟು ಪಾತೆರಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ though I am from Ujire and was born and brought up in Dakshina Kannada district, but I have actually done very few number of events here in Mangalore. Most of my shows, I'm based out of Bangalore and it is always in other places, so it feels very special whenever I get a chance to come back to Mangalore, because there is something here. It is the sunlight, it is the brightness, it is the vibe, it is the food. It is everything about this place, you know, makes me feel very, very special. So thank you so much, Saint Agnes, for inviting me here. As ma'am rightly said, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 2002, 2003, 2004 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. SDM ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ born in that year, right? Yes. Because while coming from Sulya just now, I asked my niece also. Kushi is my niece. She is studying in Saint Agnes right now, and I asked her yavaga neenu huttidu ant heli. So she said 2000, same neevu helidralla 4. So that's when I realized, oh my God, that year is so very special, because that is the same year I started doing speed painting. 2004 is when I started doing speed painting. My first performance was in SDM College, Ujire. And ever since then, now it's almost 20 years, close to 20 years, that close to 1,000 shows. And it feels so very special. Also, you know, to come back to a college festival. Because I would say college festival is something that changed my life completely. I will tell you more about that, but probably we'll do one painting for all of you. You guys are ready to witness one speed painting? Yes? Okay, so this will not be like a portrait or something that you have seen on reality show. In fact, yesterday I was talking to ma'am, Zubeda ma'am, and you know, like she shared an idea that, okay, why don't you do this? So this is completely a whole new different concept that even I'm doing for the first ever time. So I'm equally nervous to do this. I hope it comes out well. We have a track 1 ready? Yes? Let's go. Track 1. Yeah.
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Thank you. So the song that you heard in the background was by the one and only, the greatest entertainer of all time, Michael Jackson. Heal the World. So initially, if you would have observed, the first half of the painting that I did had only, these machineries, the war weapons, right, killing people, whatever. There was destruction all around. However, in the second phase, when the Heal the World song also came in the background, where we talk about living together in harmony, not hating people based on their caste, creed, country, whatever that might be, right? Forget all that. Live together happily. So that's when that happens. What is the use of all these machine guns, bomb, planes? Seriously, just think for a minute. What is the use? Another use idya? Illa tane. There is absolutely no use. So when that becomes unusable, that's when the nature takes over, right? You saw the greenery taking over all the machineries. And these two kids started playing using, that same machinery. And the bombing that you see here converted into a bird's piece which is flying, and this is a symbol of peace. I'm not sure how many of you realized it, but this is a symbol of peace. So this is the concept that ma'am, Zubeda ma'am, wanted me to create. I hope all of you liked it. Yes? Okay. So ಇದು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ?
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬರೀ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬರೀ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ. Because all of you have come here to participate in a cultural festival, and this is so very special for me because few years ago I was also sitting there as just one amongst you. So if I can share my story very, very quickly, and because they say, right, you don't have time to make all the mistakes in life. Probably you can look at somebody and look at their journey, whatever mistake they have done or whatever good moves that they have done in life, and you can learn from it if you can, right? So I was born and brought up in ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ 1990 ಆ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ದ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ Google anyways has been there for many years, but it has now evolved into ChatGPT. How many of you are, I hope you guys are not using it for exams, right? ChatGPT ಎಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಕುಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಆರ್ಕುಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವ್, you guys don't have one thing. You have everything, but you guys don't have one thing, which is the time that we all had, where we didn't have any disturbance. We had absolutely no disturbance in our life. ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ I was an extremely introvert kid. ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ 2002. They called my name on stage, Vilas Nayak, first prize in academics. I was first prize in academics always. So they called my name on stage. I didn't get up from the chair. My friends were saying, ವಿಲಾಸ್ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂದ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಮೇ ಬಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೇನಾಯಿತು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ, ಇದು ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಉಜಿರೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳೂರು, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್, ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಗು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋಶ್ನಿ ಇಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, in group discussion they gave a topic, right? And it was such a easy topic. I had all the information, knowledge to talk about it, but I didn't talk. Everybody else talked. There were like 10 people in the group. I was the last person to talk because I was the only person who spoke in Kannada. First 9 people, they spoke in English. 9 ಜನ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದವನು ಕೂಡ, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ನೌ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, were all these youth festivals that I participated in. It started from 2003. 2003 I participated, as I said, I had been to St. Agnes also. I went to many other colleges here in Mangaluru, to Mudubidre, and even in SDM college. Each and every event that I was part of, each and every prize that I got, the confidence started building. And that started reflecting in my academics also. So I was a 8th rank holder for entire Mangaluru University in BA at that point of time. Yeah. So luckily I had a good set of friends and fantastic teachers and principal who always said, Vilas, ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. I still remember 2004, my first ever speed painting performance. It was a
this small piece of paper. On stage, I was standing on a corner while my friends were performing. I took 15 minutes to do one small painting. But that single step that I took in 2004 has made it possible that, now it's been 36 countries that I'm able to perform. So the single step that you guys are probably taking today, right here in St. Agnes, Mangaluru, you never know where probably you can go in your own chosen field. So that is the beauty of the college festival. So ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಇದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಎನಿವೇಸ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. That was my dream. But the entire society was saying that, Vilas, you should become an engineer and a doctor. Yeah, especially 1990s. Just think about the situation, right? Everybody's like, my God, this kid is getting 85, 90 or above in academics. He's a rank holder. Why he wants to leave everything and go and do something else? Especially during that time, you know what artist andre ಏನು ಅಂತ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಯೋದು. ಈಗ ಯಾರು ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್, ಗೆಟ್ 100 rupees, 150, 200 rupees for each banner, and that's how I bought my first bicycle also when I was in school. Those are all memorable days, but that's what I thought, being an artist, that's all you can do. ಈ ಥರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಹಾಬಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Who you are. I absolutely loved the concept Chaduranga, where it is written, many species, one species, many hues, right? Now, we are all human beings, right? But each and every one of you has a very, very distinct personality. That is what is being meant by, the Chaduranga concept. I hope ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಅ ಫಿಶ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅ ಟ್ರೀ, it will spend its entire life thinking it is stupid, right? You can't compare a fish by its ability to climb a tree. Come on. The fish is made to swim in the river or ocean, whatever it is, not to climb a tree, right? So who you are, what is your aptitude, what is your unique ability, that if you realize, then the world is yours. I realized it when I was very young. So I wanted to become an artist, but the society was pushing me to become something else. However, I did agree to them, and because I come from a very financially ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾನ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 hour, ಸಂಜೆ 1 hour. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಓಟ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಓಟ್ ಬರೋದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಅಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ನೆವರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. Again, I was a rank holder there. Then I started working in Bangalore. So for about 6 years, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ. IBM ಅಂತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 5 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕೈಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಮ್ಮತ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್, ಐ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಮನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್. ಬಟ್ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬೋದು. ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರಗಿತ್ತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, I wanted to do something in the field of art, right? But I haven't done anything, though I'm living in a city like Bangalore right now. So this is during 2009, and I started putting all my salary,
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ಬೈಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಸ್ 2009-10 and started doing speed painting with more vigor. Why I chose speed painting? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ now there are a lot of artists, right? There are a lot of painters. So how am I different from them? If I also do similar kind of stuff, just like everybody else, then what is my contribution? Or what is, my speciality that is showing in the painting? This led me to do an introspection during that time, and I realized speed is my strength. Speed is my strength, and I want to convert that strength into my USP. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2009 ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. 2010 ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್, ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಶೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂತು 2009. ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೈಟ್ ಇದೆ, ವೆರ್ ಶಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿಲಾಸ್ ಮಾಮ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 2011 ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ 2013 ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ಮನೇಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೇನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬಂತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ MSW ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈವನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇರೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಪಾನ್ ಸ್ಟಾಲೇ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೆಸರು ಆಗೋದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, success is yours. So I wish all of you the very best once again, and you guys want to see just one more painting? This one, what I'm going to, let's switch the canvas. ಸೊ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 2. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation.
When there is order in the nation, there is peace in the world. That is you. But the world around you, he is doing his best day and night to make you just verbally. So, I am not meant for crawling because I have wings. I fly, I fly, I fly. The best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go by yourself. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. I truly believe that this standing ovation is for the one and only, the great Dr. APJ Abdul Kalam.
ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ observe, listen to what he was saying? Yeah. So I had a great opportunity to meet him. I think it was in 2011 when he had visited Bangalore, and he was sitting on the dais and I was on the left side of the stage doing his portrait live. It was my, most memorable moment. Soon after that, I didn't have a piece of paper to take his autograph, so I took something. It happened to be a Xerox copy, a photocopy of a marks card of some girl. She was standing there. I was like, please, kodamma beg ante anbittu. I just took his autograph. I still have it framed. The most, I think, non-political, somebody who never got into politics but always believed. What was so special about the fact that day what happened, I performed and they were, see, we were all lesser known artists, obviously, right? In front of somebody who's like has taken a president of India, that kind of a position. So he was watching the entire performance sitting on the edge of his chair. I realized it because after the performance, I got the photographs, right? So while I was looking at the photographs, I realized, oh my God, Dr. APJ Abdul Kalam is like sitting on the edge of his chair and turning and he's watching. Look at his interest. At that age, even after becoming a president of India, he's had so much curiosity till the end of his life to learn. And even, I think all of you would have known about this fact that even when he passed away, he was traveling, he was actually at an event actually to interact with students. That is what he loved and that is what he did till the end of his life. That is why we all remember him even now. And that is what I hope I can do, and all of you, I'm sure, will go ahead and do that. Pursue what you really want to do. Be a good human being, and let's make this world a better place. Thank you, everyone. Thank you. Aren't we lucky to witness not just one, but two live performances by Mr. Vilas Nayak? And the standing ovation is, but of course, for Dr. Abdul Kalam ji, but also Mr. Vilas Nayak for showing his beautiful art. Thank you so much, sir, for sharing your experience as a child and how you discovered your passion for art. I am sure you connected with the audience, and thank you once again. Behind every successful plan lies a soul full of determination and perseverance. It's none other than our beloved principal. May I now request our principal, Sister Dr. M. Vanessa AC, to address the gathering. I request Mr. Veena to please escort our principal. Thank you. Respected dignitaries, Mr. Swaraj Shetty, Mr. Vilas Nayak, the chief guests of the day, Sister Dr. Lydia, the Joint Secretary, St. Agnes Institutions, Sister Clara, the Vice Principal, Sister Kamal Rita, the Administrator, Dr. Zubeda and Ms. Ravina, Staff Coordinators, Adlin and Mahima, Student Coordinators, Mrs. Ujjwala, PTA Vice President, Mrs. Jeanette, Vice President, Alumni Association, parents, alumni, and participants from the various colleges, media personnel, members of the faculty, and my dear students. St. Agnes is gladdened with all of your presence today. It is a great day for all of us to come together to take part in this Inter-Collegiate AgnoFest CHADURANGA 2023. Mother Elvicia, the founder of the college, said, "The purpose of education is to help our students to pass the test of life and fit them for heaven." Yes, for the past 100+ years, education at this institution, Temple of Learning,
has been a pleasant yet responsible task of molding students and performing and preparing them for life. And this preparation for life did not and does not happen with books alone, but by several other ways. Mahatma Gandhi writes, education aims at development of 3 H's: head, hand, and heart. Head for amassing of knowledge from different knowledge repositories. Hand for the learning of various skills and what can be done manually. Heart for the practice of love and compassion to experience that which cannot be seen, heard, or touched. The best and the most beautiful things in this world cannot be seen and even touched. They must be felt with a heart, said Helen Keller. What I am looking for is not out there, it is in me. We have already witnessed one such personalities and as well as 2 personalities before us today. Experiences are more important because they touch and change us from within. They will shape our lives and we will carry them with us always. And they will also lead us to the future. All of you gathered here will have different experiences today. I wish and pray, may your experiences be pleasant, enriching, and transforming ones. Life is a daring venture, and all of us want to keep our faces to the sunshine and never see the shadow. Dear participants, you have come from different colleges with one desire, namely to compete and win the trophy. You have come with an expectation, maybe after a thorough plan and practice. Remember, all the runners at the stadium run for a race, but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. It is a risk. Let me tell you, first you need to take the risk. Remember, at every time you take a risk, you will not succeed or may not succeed. But every time you take a risk, any human expectation that every time you put an extra effort, next time you are going to be faster, quicker, more sure of yourself. You got to be sure of yourself before you win a prize. If at all you cannot make it today, doesn't matter, but the success may follow you tomorrow. Life's battles do not always go to the stronger or faster man or woman, but sooner or later, the person who wins is the person who thinks she can or he can. It's important that you believe in yourself, take pride in who you are. Competitions are organized to groom you into a beautiful human being. They are essential to work as a team, in a team, to adjust with one another, to respect others, take leadership, to listen to others, to cooperate with each other, and also, above all, to accept failures and success with equanimity. All these values can be imbibed when you take part in healthy competitions. St. Agnes organizes fests such as these to provide an opportunity for all the participants to make difference in your life. May success be yours today and always.
Enjoy the kind and loving hospitality of St. Agnes College. Enjoy your journey today. Good luck. Thank you, Mr. Swaraj and Mr. Vilash, for being here this morning, and all the well-wishers for their goodwill and generosity. I also thank and congratulate Dr. Zubeda, Ms. Ravina, and all the faculty members who supported Ms. Adlin, Mahima, and all the student cabinet in order to bring up this Chaduranga 2023. Thank you, and God bless us all. Thank you so much, sister, for imprinting your words of wisdom within us. As I express gratitude, we should never forget the highest appreciation is to live by them. With this in mind, I now call upon Ms. Ravina, Assistant Professor of PG Department of English, to come forward and propose the vote of thanks. Good morning, everyone. The deepest craving of human nature is the need to be appreciated, says William James. Today, I'm privileged to have this opportunity to fulfill this craving by appreciating the contributions of all those who have made this event spectacular. Firstly, I would like to thank our chief guests, two very remarkable artists, Mr. Vilas Nayak and Mr. Swaraj Shetty, who have been acknowledged globally. Mr. Vilas Nayak in the field of painting and Mr. Swaraj Shetty in the field of acting. Both are testimony to the phrase, dreams come true. Your presence here today has taken our fest to a whole new level. Thank you to both of you. As a token of our love, I request our principal to hand over a memento to Mr. Vilas Nayak. Thank you, sir, and thank you, sister. Now I request Dr. Zubeda H., the staff coordinator of Chaduranga 2023, to hand over a memento to Mr. Swaraj Shetty. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I thank Sister Dr. Lydia A.C., the Superior and Joint Secretary of St. Agnes Institutions, for gracing this occasion with her presence. Thank you, Sister, for being with us today. I thank Sister Dr. M. Vanessa A.C., the Principal, for her constant support at various stages of this fest. Thank you, Sister, for always being there and guiding us throughout. I'm grateful to Sister Dr. Vinora A.C., the PG Coordinator, in her absence, Sister Kamal Rita, the Administrator, and Sister Clara, the Vice Principal, for their unwavering support and encouragement. A heartfelt thanks to the sisters of the campus institutions and the convent for your presence today. A big thank you to Dr. Zubeda, the staff coordinator, who has been the main pillar, the one who has put her heart and soul into the planning and execution of Chaduranga 2022-2023, along with the student coordinators, Ms. Adlin and Ms. Mahima, and their band of enthusiastic student council members. A special note of thanks to Mrs. Shubhareka and her team for such an enchanting and mesmerizing inaugural program. I thank Dr. Vishala, the Chief Librarian, along with Mr. Dixon of Du Bois and Events, for a stunning backdrop, decor, and trophy reveal. My thanks are due to the various committee heads, both teachers and students in charge, teaching and non-teaching staff members and volunteers who have worked and are still working for the smooth functioning of this event. A warm thanks to all the PTA members, alumni, sponsors and well-wishers, without whose support we wouldn't have pulled it through. Thank you to Daijiworld for the live coverage and all the media personnel for being with us today to help us reach the rest of the world through your wide coverage. Lastly, I thank all the participants for being here and making this fest even more colorful with your presence and participation. We assure you that this fest would truly be a memorable one for you. Have a wonderful, entertaining, and fun-filled day. Thank you all. Thank you, ma'am, for your words of appreciation.
A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms. Every flower in its entirety is unique and special. And when each of these flowers is brought together, they make a beautiful bouquet. Who wins is not the question, but how many hues commingle and adorn the garden is what matters. So, it's your turn to seize the day. Prove that you've got it all. Let there be a splash of colors. Wishing you all a radiant day. Thank you.